Mguu yangu inanipatia tabu. Lakini si neno. Si neno. Hapa utapona, utapona. Hii mguu inanipatia tabu. Mm. Sasa Ndio hivyo. Nilikuwa nataka hivyo. Sara. Will you remarry me? Kabisa. Will you remarry me? Kabisa. Will you remarry me, Sara? Hapa ndio pale tuli break up. Hapa. Na harusi yetu itakuwa hapa barabara. Wow, ladies and gentlemen, that marks the end of Pastor Matthew. I just wish to say thank you for all those people who have continued supporting us. Mwenye yote ametembea na sisi, ambaye amekuwa na sisi kutoka mwanzo mpaka saa hii, ambaye ameingia na sisi kutoka katikati ama pale alitupata, tunasema tu ni shukran sana. Of course, I have been your Umbea Master, Amstano. Sana. What's happening? Siku kuacha hivi last time we met. Nimekuwa na maumivu bana. Nimekuwa na maumivu. Kivipi tena? You know, I'm surrounded by enemies. And you know, the Swahili saying goes, kikulacho kingoni mwako. What happened? You cannot believe this, Tano. You know, I wish I'd listened to you a little earlier. You know, women these days, they're just parasites. Naomba tu sijui kama nikushikilie tu kidogo tu. Kwa chungu kidogo lakini si neno. Haina shida. I can handle it. So what exactly happened, sir? You know, you cannot believe this. Some of the people I loved most, some of the people I was so close to, are the ones responsible for this. And you not even believe who it is. Who exactly? This damage to my leg is the handiwork of Kate and Regina. Why? I couldn't have imagined. I wish you have a seat. Thank you. We have a word or two, eh? Yes. What exactly happened? I don't know. Sorry, this seat. Itakuangusha. You can just have this kindly, eh? All right. What exactly? I don't know. What exactly happened? I don't know, Stano. I don't know when the rain started beating me. I just found myself one day wet, drenched by the rain. Sijui mvua ilianza kuninyeshea lini. But I can take it back a little bit. You know, remember there was you're on leave or something, or you're doing some international assignments. You're not in the studio. Yeah. I was confronted here by Kate. And she hoodwinked me into putting my signature on some documents which I didn't have time to, go through. And it later expired that this document was actually a con game. They defrauded me. Not they, Kate. Kate defrauded me of the property in which Sarah lives. Using some lawyer, some female lawyer, who she claimed was a friend of ours. Somebody I don't know very well, but she claims... But why didn't you request the lawyer maybe first of all to show you her P105 form? You know, my problem sometimes... To just make sure that she is a registered LSK lawyer. You know, I normally do my, due diligence. But all that, let me first introduce welcome our fans here. Wow, ladies and gentlemen, of course, I'm back after a very long time, and Pastor Matthew, you have categorically requested me to be on this set. Yes, please. You will tell us why, and why at this time. Watu wangu, you are watching the best, and when you say the best, of course, it has to be Pastor Show. I have been away, of course, when you have a team, of course, you have to delegate some of the task to the juniors, and of course, they have been performing well. Pastor Matthew,
you have categorically said niwe hapa hivi because you want to make a very major announcement. What is it exactly? There's several things that have just taken place within a short span of time. And, you know, my saga, the story of my life, as far as this, I don't know if this is what you call midlife crisis that I've been going through. I don't know. You know, I do hear people talk about midlife crisis. When a mature old person behaves like youth and chases things. I don't know. I've been chasing young scats. I'll talk openly. And you know, it's, as a matter of fact, the whole saga began with you. So my problem is that out of these many lovers that I had, there are some that, you know, I'm not a user and a dumper. I don't use and dump anybody. So there are those that they had a place in my heart. There was a place for them in my heart. Kate is one of them. Regina is another one. Even Judy, the one we have children with. And there are a couple of other girls whose names I don't even want to mention. Also, there is Mercy. Yeah, Mercy. But Mercy took a walk a long time ago. She didn't want to have anything to do with me. And others. So anyway, to cut the long story short. Now, kikulacho kingoni mwako, as the Swahili saying goes. It has turned out that Kate, who I loved, trusted, and even Regina, but Regina is just very angry, just very annoyed. But Kate has just turned 360 degrees against me. Kate took over my Sarah's house through some, I don't know if it's a quack lawyer, I don't know. But she just played games. There's a document I just signed on your set here blindly, you know. When I was there? No. When I think you're on overseas, you're covering something. Yeah, I was covering something nationally. Because there's been many sessions I've been coming to the studio and you've not been there. Yeah. As a matter of fact, I've been complaining, where are you? So now, imekuwa ya kwamba huyu Kate amenichezea mchezo ambapo ni kama kunitapeli, ameninyang'anya ile nyumba ya Sarah. Also, I had some properties pia. Yeah, and she's fiddled around with other properties. You know, she can't take everything from me, but she's fiddled around with some other properties. So I'm so heartbroken. I don't believe this can happen to me. Sometimes trusting too much, sometimes I don't know if it's overconfidence. I don't know. But I was caught off guard. So now that's what's happened. This injury, can you believe it? This injury I've attained at the hands of Kate and Regina. This happened in Sarah's house. I walked in there, I found these two women there, I found their place had been turned out, almost furniture changed and all that. And before I could wake up to what's going on and that Sarah has been thrown out of my house and all that, these girls turned. Actually, I saw that video when Sarah was being thrown out of her house. Actually, it was too painful because, Pastor Matthew, don't you feel Sarah is just bearing the consequences of your own doings? No. Sarah and your family? No. Sarah is just suffering the consequences of her own doing. Because Sarah is the one who drove me out into these very funny places. And you told me Sarah will be coming? And to these extramarital activities and blah blah, and anafanya anashirikiana na makupe wa kunyonya watu, yeye ndiye alinitupa. But anyway, this is not a time for blame game. I think I have to own up as a man. I feel sorry for Sarah. I have subjected her to circumstances which are not good. She has suffered vitu ambazo she's not supposed to have suffered.
And the people who I was actually being charitable to, the people who I was helping, I'm namely talking about Regina and Kate, they're not worth it. They've turned out to be what Waswahili wanasema kikulacho kinguni mwako. I regret that. And I feel sorry for Sarah. Unahisi kwamba Kate na Regina walikuzidi kimawazo? They don't stand a chance. They're just stupid. Because these girls, I was watching another video, nikaona they are just too close, the two of them. I think these are small con games. Well, that would be my take. These are just small conmanship. You know? And, you know, of course, they have their boyfriends and they listen to advice here and there. So I think some people have planted into their brains that they could get away with this and that and that and that and that and that. But I think I have a battery of lawyers. I have specialists in things, real estate, because they're trying to play around with properties. I have real estate specialists and so on and so forth. Those ones, the long-term battle, I don't know. For now, of course, the documents have been forged and things are gone. But Sarah is here. I've built Sarah and Wanja. I've built a firewall around my business. Let me just welcome them. Sarah, mambo vipi? Oh, sorry for what happened. Samahani. Wanja, mambo. Pole for what happened. We are so sorry. Lakini I wish we can just have a word. We talk the four of us. At least we see if we can have maybe some solution concerning this saga. Sasa nimefurahi kukuona. Pole. Siku mingi sijakuona. Mimi ni kuchoka tu. Pole. Na kuzunguka na vyombo zangu na manguo yangu. Acha nikae chini, nimechoka. Nitakwambia mimi, unajua nilifukuzwa nyumba. Nitakwambia acha nikae chini. Mimi kuchoka ile nimechoka. Wanja. Yes. Umeniita Nimekuita. Studio yako? Nilia ama nifurahi? Kwa ajili hii studio ninakujaga saa nyingine kulia na kujaga saa nyingine kufurahi. Hii studio inakuanga na mambo haya yote. Kuna kulia, kuna kufurahi, kuna huzuni na yote tunayakubali. Naomba kwa sasa bila kupoteza muda wacha kwanza tumpe baba na msichana wake Wanja. Unajua wamekaa sana bila kuonana. Exactly. Ati Sara, nini kiliendelea hasa ile siku? Unajua mimi sikuelewa hasa. What exactly happened? Mimi nilikuwa nimepumzika kwangu na watoto wangu. Kukakuja yule msichana alikuwa rafiki ya. Director, I don't know that thing kama ita record vizuri. Can have this maybe? Wa msichana yule alikuwa rafiki ya bwana yangu, akakuja na lawyer. Lawyer alinitolea barua hivi. Alikupa happy 105 form. Sasa hizo hatukuelewa. Unajua? Mimi sielewagi hiyo mambo ya maloya. Lawyer ako na siri zake. Alinionyesha tu karatasi, akaniambia ninafaa nitoke nje. Mimi kukatalia kwa nyumba yangu. Nilirushwa na vitu zangu. Hiyo mwezi yote tumezunguka na watoto wangu kuomba mahali ya kulala, na tunaendaga tutuka tunabeba hizi nguo zetu. Tumeomba hata tumechoka. Watu wa kijiji wanatuona, wanatufungia. Wakiona tunaenda kwao kuomba mahali ya kulala, wanafunga. Niliambiwa pia walibeba mali kadhaa walibeba some title deeds Lakini swali ile kwanza najiuliza kabisa, ile nyumba ilikuwa ya kanisa, kwani mlibadilisha title deed ikakuja kwa the property ya Matthew? Sasa hiyo hapo ndio sikuelewa, kwa ajili mimi naogopanga kesi sana. Na sasa ile niliona lawyer, mimi hata sikushughulika kujua kama ni ya ukweli ama ni ya urongo. Pastor Matthew, kwani ile nyumba ilibadilika kutoka kwa the title deed ya kanisa ikakuja to your personal name? Unajua kanisa ni yangu. I'm the founder, the creator, the builder, the establisher of that church. You understand? That church was probably even built on property ambao mimi ndio nilidonate. You must understand. So originally the title deed was reading your name? It's my property. You know, it's my property.
And above all, certainly hiyo si property ya Kate. Kate sio ndio mtu ndio akuja ya nini afukuze my wife from that property. Naomba usiwachoche sana, wachani tuketi chini tuzungumze. Tuketi chini. You understand? Yeah. It is not Kate's property. Because I was just trying to at least overthink kidogo and I was just having some flashbacks na nikakumbuka vizuri that house belonged to the church, and of course if it belonged to the church, then the title deed should bear the name of the church. Okay, when you want to go into those nitty-gritties, sawa. What I know is that certainly there is no way that can be Kate's property. It is either my property, or if it remain in the name of the church. You know, these are early stages of our doing things. But you know, the church is Matthew is the church. That you understand. So sometimes the difference is the same. Sioni kama kuna tashwishi pale. But katika hawa wezi wa makalamu hawa watu wa kucheza na madocuments hivi, because that's what it is, forgery. They'll play mchezo wa aina hizo. Lakini tutaona kule watafika. Wanja, I know you are a very literate person, and as a very literate person, I was expecting you maybe to at least request this lady lawyer, to just show you her qualification forms, and if she was registered. Wanja naambu umekaa vibaya, sorry. Naambu uangalie mbele. Hivyo unamuona vizuri? I was expecting you to request the lady to show you her certification, and if she's registered with LSK. Did you try to just ask her? Stano. Did you query? Sikuwa hata na wakati wa kuquery. Simply because mimi na my mom tulikuwa kwa nyumba, mimi naosha vyombo zangu. All of a sudden nasikia mlango design hiyo mlango ilibishwa Stano. Ilibishwa design yenye hata I thought ni wezi wanaingia kulingana na ile msukumo hiyo mlango ilibishwa nayo. All of a sudden sisi tunatolewa vitu mingi hapa, makaratasi mob. Lakini wakati niona hiyo sign ni ya dad. Unajua kama unajua sign ya babako na mamako, alafu hiyo sign ni ya babako amesign, au na otherwise sababu amekubali kila kitu iende. Na vile nilisoma kila kitu yetu Stano, si shamba, si nyumba, si nini, alikuwa amesign. Na tulirushwa nje. Hata sikuwa na time ya kuruza hizi vitu zote Stano. Pastor Matthew, aliyeumwa na nyoka uona kamba anatoroka. Mbona ulirudisha mkono pale tu ambao ilikuwa imenatwa? Kivipi? I remember there was also a time we were solving this issue about sign and don't sign. Sign and don't sign. Why did you, tulifikaje this time you agreed to sign the documents once again? Unajua, watu kama kina Nyaito. Then I also feel to ask you, I just feel the need to ask you this question, as a retreat. Did you just maybe read the documents to just understand what the clauses that were in that document, the clauses themselves? Unajua, number one, I don't do my businesses kwa media hapa. Unaona, mimi niliitwa hapa kwenye studio. Hiyo wakati ulikuwa uko nje. Niliitwa hapa kwenye studio. Nikaonyeshwa ati lawyer fulani. Nikiangalia zile documents, mimi nikishasoma tu executive summary, naelewa kitu content yake inasema nini. Nikaelewa kwamba hii ni karatasi mbichi. It's either conmanship or some very premature, not well thought out. Watu tu they want to get rich quick. So nilijaribu kumweleza Kate kwamba huyu lawyer wako aende afanye homework yake, arekebishe ile document before presenting to me to kusign. Kate took advantage kwa vile anaona sasa anafikiri mimi niko na soft spot for her. She took advantage of that. Anaanza kulia, wezi nisainia, mimi sasa uniamini, sijui nini, what. Since I didn't have time hapa mbele ya cameras hapa nini. Niliwaambia waende wafanye a second draft ya hiyo document waniletee. Unaona? So because ile document niliangalia nikaona hii ni kitu pichi. I just put a signature there because I know under the scrutiny of law,
na investigation, it's going nowhere. Where is Joshua? Ako wapi? Pia anafaa kuwa hapa, mpigie simu aje. Kwa sababu pia anafaa kujibu maswali kadhaa hapa hivi. Anafaa ajibu maswali, how did he allow this lawyer to get into the studio without even confirming her P105 form? Let him come. Dada Sarah, samahani for what happened. Kwa hizo siku zote umekuwa wapi Sarah? Nimekuwa nikizunguka, tunaenda tunaomba mali ya kulala. Kwa ajili mtu hawezi lala kwa watoto wake. Sasa nilikuwa naomba majirani. Siku hizi hata ninaenda kwa majirani na pembeleza, wengine wananifukuza. Wananiambia hawezi nipea mali ya kulala, niko na bwana ako na mali. Sasa huyu bwanangu sijui nini, tuliona saini ni yake alisign madokumenti zingine hapo ya kutufukuza nyumba. Sisi tunazunguka tu. Bila mahali hata kukula ni shida. Tukiwa na huyu msichana wangu. Sasa hata vile umeniita studio na shidwa. Sasa na vile niko mnyonge, dawa hata siku hizi sikunyongi dawa, sina pesa ya dawa. Nilifukuzwa kwa nyumba na shidwa. Sasa unaniita studio tena nikuje nilie ama nifanye nini kwa studio? Hii studio ndio nilililia wakati ya kwanza, wakati ulinionyesha simu ya bwana yangu, nikaona mambo ile yanafanyanga. Tena hii ndio unaniita tena nilie. Wanja, I'm so sorry for what exactly happened, but I also feel Matthew, sitaki niongea sana kwa sababu mkutano ulikuwa ni wako. Naomba utuambie hasa ulituitia nini? Mimi jambo la kwanza ambao ningependa kuweka hadharani ni kwamba nimejuta makosa zangu ambao ni mengi. Nilikuwa na roho ya kujaribu kusaidia watu fulani ambao kumbe ni kupe. Watu fulani ambao asante ya punda ni mateke. Na sababu yangu ya kutaka watoto wangu na mke wangu awe hapa ni kwamba nataka apologize to my wife Sarah publicly kwamba nimemkosea na nimejuta mienendo zangu ambazo zilikuwa ni mienendo ambazo hazikufaa. Sarah akiwa na ile roho ya utu, ninataka ajue ya kwamba this is just the beginning. Hii ni chanzo kipya tu. Sarah, mimi nasema hivi, turudi pale nyuma tulipoanzia. Unasikia? And don't worry about material things. Hizi vitu za dunia, they are nothing. Sisi ile upako yetu ambao sisi tunayo, usitishetishwe na utu tusiana tudogo ati sijui anafikiria sijui amefanya nini. Hao ni wakora, they are small time criminals. Wakiongozwa na maboyfriend wao ndogo wakifikiri ati sijui amefanya nini. Mkono wa sheria ni mrefu sana. So don't worry about that. Unasikia? Hajatumaliza. Upako wetu bado ni ule. Lakini Matthew, wewe kama bwanangu, kuna wakati nilikuja hii studio nikasema bado nakupenda. Hata ufanye nini na kusamehea. Na nimefurahi sana kusikia unataka turudiane. Tuanze maisha mpya. Tujenge kanisa hili vile tulikuwa tunafanya kitambo. Tulee watoto wetu. Tumanage mambo yetu mpaka ile iko ng'ambo, kazi ile. Hii wacha tupike hii, tunafurahia. Tunakaa kwa nyumba, watoto wanatupata hapo. Hiyo ndio kitu muhimu ningetaka tufanye na tuanze. Tusahau ile ya kale ya huko nyuma. Naomba uniitie Joshua. Mbona Joshua afiki hapa? Sina mwana ni yeye yule. Sawa.
Mimi nakukuhakikishia hivi. There's nothing lost. Si mapenzi yetu ambayo imepotea na wala si mali yetu imepotea. Hizi ukora ndogo ndogo zisikutie wasiwasi. Jambo ambayo ingekuwa mbaya sana ni kama mapenzi yetu dress neatly before coming. Ni kama mapenzi yetu iko imefanya nini? Mapenzi ndio itarudi sawa, lakini mali yetu itarudi. Mali yetu. Mimi kuelewa kwangu hao ni maconmen. Unasikia? Hizi vitu ni forgeries. Na mimi nafikiri na kiwango changu cha masomo ya kutosha. Na niko na experts wa kutosha kwa njia tofauti. Iwe ni mambo ya lands, wale ambao wanafikiria sijui wamechukua properties zetu. Iwe ni mambo za mijengo na nini na nini. Na business zile zingine. Hizo ni biashara too technical ambao wao watafanya nini? There are some accusations here, Joshua, that you are also directly involved in this case. I would beg maybe you also have a seat there. Haina shida, mimi nitasimama. I want first of all to ask this categorical question. How did you allow the lawyer to come on set without you confirming her P105 form to just make sure that she is a registered LSK lawyer? Okay. Wakati lawyer alikuja huku, niliambia Pastor Matthew. Tukaongea na Pastor Matthew asichase hiyo form. Pastor Matthew akaniapuse. Akaniambia mwakatuni. Sawa. Na nikasitiza nikamwambia kunguni ni mnyama mdogo. Sawa. Pati ananyonya tu kidogo. Pati Pastor Matthew hakunisikia. Baada akaniita katuni. Akaniambia huyo ni lava wake. She can do anything. Okay? So mimi ningefanya nini? Is it true, Pastor Matthew? Shida, unajua kuelewa ya watu kama bwana security hapa. Kuelewa yao iko kwenye level nyingine. Maswali ambayo alikuwa na field, zile maswali, maana nilikuwa nimekuja hapa kuhojiwa. Ameniita. Ati Kate ameitana. And Kate has some lawyer. Alafu maswali ambazo alikuwa ananiuliza zilikuwa ni maswali za ujeuri. Unasikia? Ndio nikamuuliza hata wewe uko wapi? Uko wapi? Na sasa ile wewe hauko kazini. Why can't you get somebody else? Ambao ni professional afanye kazi. Alikuwa ananiuliza maswali za kijeuri na nikamjibu accordingly. Mpaka fika pale na suspect kwani yeye alikuwa in collusion. Alikuwa in collusion na wale matapeli. You know? But mimi I'll accept my mistake. Kosa yangu ni kwamba nilipuuza na nikaona hizi ni upuzi na nikaweka tu hiyo kidole hapo. And I can assure you, hii maneno naifuatilia. Nimewaambia niko na professional law firms ambao watafuatilia. Na Sara, usishtuke. Wacha sasa nikuje pale nyumbani. Pale nyumbani ni nini kiliendelea mpaka ikakuwa mmetolewa pale kwa nyumba? Mimi Stano, unajua sijui kusoma sana. Sasa hii makaratasi wakati ililetwa, nilimwambia Waja anisomee. Waja alianza kulia, akaniambia ni saini ya baba yake iko hapo. Sasa akaniambia mami, mpaka tufanye vile wanataka kwa ajili saini ni ya baba yetu. Sasa sisi tulitulia ndio tukafukuzwa nje. Kwani Waja? You are my own daughter. Nimekueducate at the level at which I have educated you. Wewe hujui kuna forgeries? Najua kuna forgery. Lakini kama sign ni yako, Kate pia alikuwa mtu wako. Sisi tungefanya nini? Sign ni yako. Umsichana imagine akona karjadi za kuingia kwa bedroom ya mom kuturusha hizi vitu nje. Okay. Let me ask you something. Na sikulaumu, hapa nobody is blaming anybody. Why didn't you reach me uniambie there's some claim hapa at this or that or that or that? Wewe like as my daughter, wacha mamako anashutuliwa na vitu kama hizo. Wewe as my daughter ambao amefika ile kiwango ya kisomo. Mbona hukunipigia simu ya kwamba dad kuna kitu hapa tunashuku? Tano. Cha hapa nitetee nani Wanja. Unajua kitu ya kwanza, huwezi niambia umeona sign. Si kweli? This was a lawyer. Na she can do anything. Si kweli? She can do anything. Kwani lawyer ni Mungu?
Acha niko to make the matter worse, sign ni yako. Pastor Matthew mimi nilikataza. Ngoja kwanza. You know something you don't understand. Nimekuuliza a very simple question. Unajua kuna kitu inaitwa forgery? Hizo miaka zote unanijua. Hizo miaka zote unajua. Unafikiri mimi ni mtu wa kuchezewa namna hiyo? You disappoint me. Sija kudisappoint nini we? Sababu umekuwa kutufanyisha mambo mingi, so hata hii ya kufukuzwa kwa nyumba singefikiria ni forgery because you are fond of kutufanyia hizi vitu mingi. Sitaki blame game hapa. This is a family. We are stressing our steps. A bit, Joshua, I want to ask you this question, because you know as a profession how we do this thing. A lawyer is not an auctioneer, right? And there is no way a lawyer is mandated to come and auction property or just forcibly take property. Couldn't you just ask yourself, how is this lawyer behaving? Okay, number one, tukiwa hapa kwa studio tulikuwa Kwa Sara sasa. Kwa Sara hata hata director wetu alikuwa pale nyuma. Tulikuwa huko na Kate alituita. Nyinyi mlikuwa pale? Tulikuwa huko. Si hata tulikuwa. Kate alituita akatuambia leo ako na pig announcement anataka kutufanyia sisi. Na nisikia. Na sisi tukaenda huko akasema anataka kuanika hatarani. Sisi tukaenda kidogo tukaona ameanza kufukuza tena nani, ameanza kuingia bedroom akitoa mabag. Akitoa zile alikuwa na basha mingi sana. Yenye Pastor Matthew alikuwa amesign. So wakati alionyesha huyu, sisi we have no say, no. But I thought as a profession you are mandated, because you know very well a lawyer is not an auctioneer. And if she was an auctioneer, she could just show you her certificates as an auctioneer. Nilisema hapa. Sawa. When we were in studio, nikamwambia Pastor Matthew, let this lady atuonyeshe hiyo nini patch yake ya kwa lawyer. But Pastor Matthew was hakuelewa. Uli broadcast kitu kama breaking news au akifukuzwa? Did you broadcast it as breaking news? Yeah. Uli broadcast kama breaking news? Sisi tulistukiwa. Tukaambiwa kujeni, tukapigiwa simu. Wewe unatupianga simu nasema kuja hapa nimewaita. Kete same person alituita. Sisi tukaja kumuongelesha akakusikia. Mbona unafanya naanza kushuku ya kwamba wewe you had a hand in this? Wewe ulikuwa part and parcel of this arrangement. Gani? Mbona niletea lawyer hapa ndani ya studio? Ni sign mavitu. Ulisikia dinya hito? When hii auction ikiendelea kule nyumbani, mbona huku broadcast kitu kama breaking news? Tati nanja nikwambia Pastor Matthew. Sisi kuitwa tulienda tukiwa with my director. Tukaenda nikamwambia director tumepigiwa simu, tukimbie tusikie kile anatuambia nini. Na sisi tukaenda. Akasema ako napiga announcement anataka kufanya kwa hiyo nyumba. Immediate tukaona ashaingia kwa bedroom. Alianza tu story rahisi. Akasema yeye anataka maji. Sawa. So sisi hatukuwa na ile option kana kwamba anataka kufukuza hawa kwa nyumba. But kidogo tukaona ameingia bedroom, amechukua mabaga, ameanza kutupa nje. Tuachane na now, kwa sahi, we are just having this talk because of a mistake that happened because of maybe one person or two. Dada Sara right now, zimekuwa ni siku ngapi mmelala kwa baridi? Ni kama mwezi mmoja inaenda hivi. Kwa baridi? Kwa baridi. Who are we to question on that? Huyo Pastor Matthew kwa ajili sasa yeye alikuwa hapa na hapa kwa Kate. Kate aliona amepewa mamlaka yote mpaka kumanage kazi yetu ya Dubai. Sasa hata wakati alikuja tulifikiria tu ni bwana alikuwa anamuita bwanake ni huyu Pastor Matthew. Tulifikiria tu ni yeye amempea mamlaka ya kutuondoa. Mimi hata nikajaribu kusema nina padaga damu nini. Alikuwa ananiongelesha vibaya. Hata nilifiti kusikia. Sasa wewe Sara na wewe ndio matriarch, wewe ndio ule mama mkuu. Wewe ni kama Queen Elizabeth. Kwani wewe ni weakling ya wapi? Mtu anakuja na kutimua kwako. Some small girl anakutimua. Sara, what are you saying here? Najua ulikuwa umezoea hiyo tabia. Sasa singejua kama ni wewe umemtuma ama ni nini. Ako kasichana kalikuwa kana take advantage vile ulikuwa umempea mamlaka. Sasa Sara, you are weak. So unajua when I'm not there, you are there. Wewe ni matriarch. Joshua, wewe ndio sigingi ya the Matthew household. Unakuja tu kutimiwa aje.
kuanzia saa hii mpaka ile wakati tutakuwa tumemanage kurudisha Sara kwake, umtafutie pahali pa kukaa vizuri wakiwa safe yeye na familia yake officially from today. So kwanza ichukue hizi bag, peleka pahali ambapo sasa atakuja achukuliwe aende atulie pale. All right? Okay. Chukua bags immediately. Hata tusaidie kwa ajili hata mimi nasikia hata but one thing we can promise is that we are going to do anything possible. Murudi pale nyumbani. We are working with all the agencies involved to just make sure murudi pale pale nyumbani, because that evacuation was unlawful. There is no way you can just be evacuated within a day. A notice and evacuated the same day. No way. All right? Pastor Matthew, ulitana mkutano. Kuna nini hasa? Mimi nimesema nimerudi nyumbani kwa mke wangu na familia yangu, na mimi sina wasiwasi kuhusu hizi conmanship ndogo ndogo. This we will deal with. So I just want to assure my wife that I'm back home. That's my big announcement. Pastor Matthew, nimefurahi kwa ajili maisha yetu itaendelea vile tu ilikuwa inaendelea kitambo. Kabla hata tupatane na Pastor Show. Mambo yetu vile tulikuwa tunaendesha, hivyo tu ndio tutaendelea. Watoto wangu warudi Dubai. Na wewe tutulie kwa boma. Na nimeshukuru kwa ajili ya warembo, wasichana ni waite warembo. Hawatakufuata tena. Saa hii umegundua ni kukupoteza, lakini saa hii tutarudiana na watakuwa wakiona tukienda pamoja na watoto wetu, na tutasikia raha. Kwanza mimi nitasikia raha sana kwa roho yangu nikiona bado tunatembea na bwana yangu. Nitasikia raha sana. Mimi sikuwa nimekuacha. Tu vile uko, hata vile naona uko na mguu bandage, uko si neno. Waja atakuwa akikuosha mguu. Mimi niko tayari. Ako tayari. Atakuwa akifanya kila kitu. Unafikiri hii ni kitu ya kuniweka chini? Si mimi ni Matthew. I will recover in no time. Don't worry about it. Nitakukubali vile uko tu hata kama uko na bandage. Watu wanapiga mpira wanavunjikanga mguu. Lakini nimeshukuru. Tumerudiana. Waja. Baba yenu atakuwa akikaa kwa nyumba. Anaenda kazi kawaida. Mali yetu itarudi. Kila kitu. Na nimefurahia. Na nimeshukuru Mungu kwa ajili. Sara, hiyo ni kusema siwezi toka kidogo? Utatoka tu, lakini si saa hii akili sasa imebadilika. Imetoka kwa wale wasichana wadogo. Sikutie wasiwasi, lakini sasa umerudi kwangu. Lakini utakuwa unanipigia kifuli ndani ya nyumba, tunanifungia ndani ya nyumba. Sikukupigia. Nasema tutarudi maisha ya kitabo. Hata kabla tupatane na Pastor Show, si tulikuwa tunatoka na huku chini kwetu tunatembea. Ilikuwa hata ni pale. Twendeni papa. Hebu amuka, waja. Kuja uchukue babako, umshike. Tuende pale. Kwanza nikumbuke mahali tuliwatania. Niko sawa mimi. Mahali mimi nimechoka. Hebu shikwa na huyu Pastor Show. Nimechoka. Umechoka? Nataka turudi mahali tuliwatania. Hapo ndio tutashikani. Sijui tuseme ni kushikanishwa kama harusi ama ni nini. Tutashikana. Unakumbuka ile wedding anniversary yetu ile ilikuwa tufanye? Hiyo tutafanya tu. Tutafanya hapo. Hapo pale tulikutana na Pastor Show. Mahali tuliwatania? Hapo ile unakumbuka ile anniversary ya wedding? Tutafanya hapo. Na kweli mtu anafanyaga mambo mingi. Mimi nakumbuka siku hiyo nikikwambia atafungua sikupati. Baadaye mtu anasoma na yake. Ukakuja ulikuwa unataka kunichapa. Hiyo maneno yote tutaimaliza. Hiyo imeisha. Najua na vile ulikuja kaa unatembea kutembea. Siwezi kusumbua. Hiyo kwani nilikuwa nimekuacha Sara na wewe. Mbona unakuanga mtu? Unaona hapa? Hapa nakumbuka hapa ndio ulikuwa unanikibizia hapa. Pastor Show, hebu simamisha yeye hapa haki. Hapa hivi. Hapa ndio. Hapa. Nikibizia. Wakati nilikuwa nakwambia unizuie nisichapwe ni hapa. Hapa hivi. Hapa hivi.
Unajua alikuwa anataka kunichapa kwa ajili akili yake ilikuwa imegeuka. Waja. Wacha kuangalia huku. Huku atapona. Nahurumia sana. Nikikumbuka vile nilitoka Dubai nikikuja huku. Ai. Na nijue ananipenda. Nijue unanipenda na urudi kwangu. Na hakuna maneno mengine itaendelea. Hebu kuja hapa ni samaki. Kuja. Sasa Kuja. Umeniambia hiyo. Umekubali? Kuja, si umekubali turudiane. Turudi nyumbani. hapa tutakuja kufanya wedding yetu hapa. Tutafanya lakini hebu Muombe msamaha. niombe tu msamaha kwa ajili hata mimi nitafurahi nikikuona ukirudi kwangu. Hata mimi nitafurahi sana. Hii imekuwa ni ombi Kwani langu. umekuwa na wasiwasi ya kwamba mimi sikupendi? Si wasiwasi, lakini kitendo ukionyesha na kitendo hiyo sasa itafanya nijue wewe bwanangu amerudi kwangu. Na pia mimi kama mtoto wenyewe nitafurahi juu hii imekuwa ni ombi langu, wewe na mama mrudiane. Ndio maana nikatoka Dubai dad nikakuja ndio nione wewe na mama mkirudiana nifurahi. Nimekuwa nikipigania hii jambo. Na hiyo nimesema pale kwa studio. We are back. Ndio sijakataa, kwanza nimekupokea na roho safi. Yote. Umerudi kwangu na wasichana tumesahau kabisa na mambo ya kitabu tumesahau. Sasa ile kitu tu moja nilikuwa nakuomba. Fanya hivi. Wacha ni kuombe mkono wako wa harusi upya. Mkono wako wa harusi ni kuombe Mpya. Sara. Mguu yangu inanipatia tabu. Lakini si neno. Hapa utapona. Hii mguu inanipatia tabu. Lakini Sara. Ndio hivyo. Nilikuwa nataka hivyo. Sara. Will you remarry me? Kabisa. Will you remarry me? Kabisa. Will you remarry me, Sara? Hapa ndio pale tuli break up. Hapa. Na harusi yetu itakuwa hapa barabara. Ndio tutasherekea. Na watoto walikuwa na kuharibu akili. Hakuna mahali watapatikana kwa harusi yetu. Isikushtue. Wala kwa yetu. Isikushtue. Isikushtue. Asante na nimeshukuru umerudi kwangu. Twende nyumbani sasa. Tuelekee nyumbani. Tuelekee nyumbani. Sara, lakini ngoja Sara nikuulize swali. Tumeona vile umepitia, tumeona vile umeteseka. Kwa sasa hata kama umerudiana lakini hamna pahali pa kuishi. Ukweli uongo. Hamna pahali pa kukaa. Hatuna hata. So, mimi nataka nikuulize. Unaweza taka kusaidiaje sisi? Mimi naweza taka mnisaidie nirudi kwa boma yangu. Hata kama ni polisi mtaenda wakuja eti atolewe. Ashikwe kwa ajili ya kitu ya kuvoji. Hiyo serikali hata haijakubalia. Mtu avoji kitu ya mtu. Ni kama uvoji shamba ya mtu ati atolewe. Sasa hiyo na gharama nataka kulipwa. Wakipelekwa polisi hata gharama nitadimadi. Kwa ajili nimezunguka. Watoto wangu wameteseka kama waja. Ameteseka kabisa. Hapo ningetaka studio. Pastor Show. Wewe ulinipata wakati wa kwanza. Wewe ndio utanisaidia wakati wa mwisho nirudi kwa nyumba yangu. Mimi tena niko na ombi ningetaka msaidie mama yangu Pastor Show. Kwa sahi mama yangu alikuwa sababu hatuna pesa. Tulifukuzwa huko, mahali tunaishi ni kuomba, mahali ya kulala, kitu ya kukula pia tunaomba. So mimi ningetaka tukitoka hapa mfanye tu mipango mamangu kwanza aendelee na dawa. Na unajua hawezi kunywa dawa kama anasikia njaa. So mimi hiyo tu ombi langu lingine, huyu msichana akishatoka kwetu nijue biashara yangu imerudi. Nitafurahi sana. Na nimeshukuru kututafutia babangu na mamangu wakareunite. Hiyo ni furaha yangu, furaha yenye sijui naweza wajibu asante aje. Nimeshukuru sana. Hiyo jukumu ya kurudi kwa boma tunawatia Pastor Show. Ushughulike, mimi nihakikisha nimerudi kwa nyumba yangu, nikalie hiyo kiti yangu. Hata kuna vitu zingine si kuchukua huko ndani. Wasiharibu hizo vitu. Sasa jukumu ni wewe
unirudishe tu kwa nyumba. Vile ulitupata hapa tukatengana, wewe ndio utanirudisha kwa boma yangu. Actually from here we are going direct mpaka pale. Already ndio maana mlikuwa mnaona hata pale nilikuwa napiga simu simu 2 3. I've already organized with the team with all the agents agency nyinyi kurudi pale nyumbani. We have lawyers, qualified lawyer. Actually tulikuja kuchunguza yule na tukapata she was a fake lawyer. And actually yeah, she was a fake lawyer. Na vile walitufukuza huko. She was a fake one because hayuko hata kwa ile list ya LSK lawyers, you understand? So even from now she is supposed to be arrested. Kate is supposed to be arrested. Regina is supposed to be arrested. Sue is supposed to be arrested. Nyaito is supposed to be arrested. Andrew kesi yake ni ngumu. Yake kwanza hiyo mtashughulikia, lakini hiyo sisi tuna deal nayo. Anybody who has mwenye play part in any way ya kushua kwamba the Sarah na familia yake ijasimama should face the law, the consequences direct. Fanya vizuri kabisa. Na also mnafaa mrudi nyumbani. Lakini Pastor Matthew, kabla tumalize kila kitu, ningependa tu nifanyie just one favor. Nipe babake Regina. Dad, peana. Okay, I'll think about it. Babake Regina. I'll think about it. Atapatikana. I'll think about it. Yeah? I'll think about it. Mtaongea na Stano. Mi bora nirudi. Uko kwa baba Regina, wewe ndio utajua. Kwa ajili hata huyo simjui, hatumjui ni nani. Mimi mwenyewe simjui, lakini nishaiongea naye kwa simu. Lakini vile najua atapatikana. Babake Regina anafaa apatikane as soon as possible. You understand? Mnafaa mrudi nyumbani immediately after this. Mnaenda pale nyumbani. Kama ni security tutatafuta security. Understand? Asante. That's something yenye mnaweza kuwa assured. Asante. Then dada Sarah, mimi nilikuwa nakuomba tu. Ningekuomba tu. This is the day I've been waiting for. The day that I will see Matthew back again with the family. Do you know the reason as to why we decided to tutaleta our studios pale is because we were praying to God. Na tulikuwa tunamuomba tu hii siku ifike. Ambayo Sarah na Matthew watarudiana. The other moment tulileta studio pale karibu tu. Na pale mulifanya nini? Mulitenganishwa. Kwa sasa tumekuwa tukiomba na uzuri, maombi nimeona kama imejibiwa. Ingawaje imejibiwa wakati mambo ni mazito sana. Imejibiwa, si ni ukweli? Lakini Sarah, najua hata ingawaje ya mambo yote umepitia, umejifunza maneno mawili matatu. Umejifunza nja? Kabisa. Baadhi umejifunza. Ningeomba Sarah, mimi kama kijana mdogo, na pia kuna ndoa ndogo pia ambazo ndizo zinaanza kukua, si ndio? Ndio zinaanza kuamka. Kwa nini tusikuchukue wewe kama mama ambaye anaweza kuwa akitupa mawaidha? Asante Pastor Show. Si ni ukweli? Hiyo kitu ilikuwa ndani yangu. Ndio nianze kuelimisha wa vijana kama nyinyi, wasichana, wawache kukibilia ati mahali wanaona pako na pesa. Hiyo ni kupoteza maisha yao. Na hiyo ni kuonyesha hawaangalii hapo mbele vile itakuwa. Sasa kama wale wasichana walikuwa anasumbua ndoa yangu nikiwa dada Sarah, walikuwa naona tu bwanangu amewapea kila mali, lakini hawajui mali ni yetu na Matthew vile umesikia akisema. Sasa ningependa kuwa nikishauri wasichana wadogo, hata wamama lika yangu, kuwaelezea kitu ikiwa si yako, wachana nayo. Kula jasho yako na Mungu atakubariki. Mungu atakupeleka mbali. Ukitoa jasho yako, hiyo Mungu anapiga muhuri, anakupeleka mbali. Lakini hii kusema ati umeona kijana akona pesa, umeona mzee akona pesa, unakimbia na wewe ni mtoto mdogo, hiyo si poa hata kidogo.
Kwa hivyo mimi ningependa, na pia vile wanasema, amesema there are some financial difficulties. In most cases, hatupendangi sana kupeana fish. We usually love giving out what? Fishnet. Unaelewa? Fishnet. Kuliko nikupe samaki ukule leo, nataka nikupe neti ambayo itakusaidia kutega leo, ikusaidia kutega kesho, ikusaidia kutega hiyo siku nyingine yote pia, si ndio? Kwa hivyo kile tutafanya, mimi nitajitolea tu. Tutafungua a channel yake ambayo pia despite kuwa atakuwa anapewa watu maidha pale, atakuwa anapata nini? Kitu kidogo, si ndio Sara? Na kwa sababu naona hii jina yako dada Sara imetumika pahali kwingine, naomba hiyo channel tuite mawaidha ya Sara. Good. Ama tuite mawaidha ya Sara. Si ni kweli? Kwa sababu pia nikikuangalia kiumri, umri yako iko sawa. Iko sawa. Ni umri ambao unaweza pea mtu nini? Mawaidha, si ni kweli? Kwa hivyo ladies and gentlemen, as we are talking right now, the link iko hapa hivi down below kwa comment section, iko kwa community tab, iko kwa live chat. Click that link, subscribe to her channel. Amesuffer a lot. Even right now we are continuing to fight her. And this marks the end of Pastor Matthew. Watu wangu, anytime I'm going to cover this story is anytime ambao nitampata babake Regina, ama anytime kutakuwa na kurudi kwa Sara kwake pale nyumbani, ama wakati ambao mtu yote amehusika hapa ndani anaenda pale jela. Anytime they are getting to be arrested. Watu wangu, tumekafunga. It's been a journey. We have started the journey that started here. We walked through, mimi na wewe, through thick and thin, and of course at the end, aliyejifunza amejifunza, aliye pia umia ameumia. Tumelia sisi wote. Kuna ule pia amecheka, lakini mwishowe Sara, najua umefurahia. Nimefurahia sana sana sana. Kabisa. Kwa ajili nitashauri hao wasichana wadogo, vijana wadogo, hata wamama, hata wazee rika yangu. Nitawashauri, niwaeleze wawache kukimbilia pesa ya wazee ati kwa ajili ameona ako na mali anaharibu maisha yake. Hapo singetaka youth ama leji yangu yangaike. Ningetaka waende na neno la Mungu, wajue kutafuta kitu na mkono yake Mungu anaibariki. Lakini kitu ya wenyewe hiyo Mungu apigangi muhuri. Wow, ladies and gentlemen, that marks the end of Pastor Matthew. Lakini nimekuambia bado I have some few left duties ambazo nafaa kuhakikisha kwamba zimekamilika, ili dada Sara na familia yake na pia Pastor Matthew wameendelea kuwa pamoja na wameendelea kufurahia pamoja. Wow, from this side I just wish to say thank you for all those people who have continued supporting us. Mwenye yote ametembea na sisi, ambaye amekuwa na sisi kutoka mwanzo mpaka saa hii, ambaye ameingia na sisi kutoka katikati ama pale alitupata, tunasema tu ni shukran sana. Of course, I have been your Umbea Master, Amstano. Let's meet in a bit. Dada Sara, twendeni nyumbani.